maybe you've heard me tell this story before, Может, вы уже слышали, как я рассказывал эту историю, because I've told it a lot. потому что я ее много раз рассказывал. But in 1989, there was a Maha Kumbha-mele in Allahabad. В 1989 была Маха Кумбха-меле в Аллахабаде. Excuse me, Prayag. Праяге, простите. And I had been given the responsibility to organize ISKCON's camp. И мне была поручена ответственность организовать лагерь Исконта. And I am not much of a manager. И я особо не менеджер. So the year before the Kumbha-mele, I traveled a lot through India enlisting the best managers of the Indian Yatra to come and take responsibility for different aspects of our camp. И вот за год до Кумбха-меле я путешествовал очень много по Индии, обращаясь к различным менеджерам индийского ИСКОН, чтобы они взяли различные обязанности на себя в этом лагере. And we had a stage program, very beautiful stage program, and His Holiness Lokanath Swami Maharaj was responsible for that. И у нас была очень красивая программа на сцене, за которую отвечал его святейшество Локанатх Свами Махарадж. We had Harinam with about 200 devotees every day. His Holiness Indradumna Swami was responsible for that. И у нас была Харинама с участием около 200 преданных каждый день, за это отвечал его святейшество Indradumna Swami Махарадж. We had a huge kitchen where we were distributing prasadam at that time for about 5,000 people a day. И также у нас была огромная кухня, на которой мы готовили и раздавали прасад каждый день 5000 человек. We had a camp that could accommodate 3,000 people. И в наш лагерь вмещалось 3000 человек. One devotee named Tattva Darshan, who lives in South India, he was responsible for the book distribution. И также у нас был Таттва Даршан, Прабху из Южной Индии, который отвечал за распространение книг. And we had maybe 20 of these carts, these push carts. They were going out in the Kumbha-mele every day with stacks of Prabhupada's books, and the books were flying. И у нас, how many of these carts? 20, at least 20. У нас было около 20 телег, больших таких телег, которые мы нагружали книгами Шрилы Прабхупады, и каждый день их вывозили туда, к месту, где проходила Кумбха-меле, и все книги улетали. And I was just constantly running from like 4 o'clock in the morning. И я постоянно носился с 4 утра. Making sure that, you know, the stage program was going to be ready, making sure the prasadam was going to be ready, making sure the books were going to be ready, making sure the Harinam was going to be ready. I was just running and dealing with all the managers. И я бегал просто и смотрел, убедиться, что программа на сцене будет готова, что прасад будет готов, что распространение книг будет проходить, что Харинама будет готова. То есть я бегал и общался со всеми менеджерами. And back then I used to wear kurtas instead of bundis. И в те времена я носил курты, а не банди. And I always used to wear a kurta with a pocket on it. И у меня была курта с карманом. And in my pocket I always kept a notepad and a pen. И в кармане у меня всегда был блокнот и ручка. Because one time Tamal Krishna Maharaj told me, Потому что однажды Тамал Кришна Махарадж мне сказал, Srila Prabhupada told me that in Kali Yuga, smaranam means to write it down. Что Шрила Прабхупада сказал мне, что в Кали-югу смаранам означает записать. So I used to keep a pad so I could always write down things and remember. Поэтому у меня всегда при себе была ручка и блокнот, чтобы я мог записывать, чтобы запоминать. And so I was running one morning. И вот одним утром я бегал так. And at one point I was running, and one sadhu came walking through the crowd. И вот я бегал, и вдруг через толпу идет один саду. And he looked as old as the ages. И он выглядел старым, как эпоха. He was dressed in the 10 directions. Он был одет в 10 сторон света.
meaning he had no clothes on. В смысле, что он не было одежды He никакой. had long matted hair, Длинные спутанные волосы. and he walked straight up to me. И он шел прямо ко мне. And in perfect English, he said, И на совершенном английском он мне сказал: Maharaj, I want one of Prabhupada's books. Махарадж, я хочу одну из книг Прабхупады. So then I pulled out my pad, and I wrote, give the sadhu perfection of yoga, and I signed it. И я вытянул этот свой блокнотик и написал там: дайте этому саду совершенство йоги, и подпись. I pulled it out, gave it to him. I said, Maharaj, please, you take this to the go down, they'll give you a book. И я вырвал этот листок, дал этому саду, говорю: Махарадж, подойдите к тому месту, где книги дают, и вам выдадут. So then I was running. И дальше я бегаю. And then about 10 minutes later, the sadhu came back. Спустя минут 10 этот саду возвращается. And with a very strong voice, he said, Maharaj, you do not understand. И он очень таким строгим голосом говорит: Махарадж, ты не понимаешь. I want Prabhupada's Bhagavad Gita as it is. Я хочу Бхагавад-гиту, как она есть, Шрилы Прабхупады. And when he said that, I just sort of like stopped in my tracks, И когда он это сказал, я просто замер, reached in my pocket, засунул руку в карман, pulled out 51 rupees, достал 51 рупию said, Maharaj, please take this and go get a Gita. и говорю: Махарадж, возьмите и идите купите гиту. And then he came back a few minutes later, И спустя несколько минут он вернулся and he said, Maharaj, thank you very и much. говорит: Махарадж, спасибо большое. He said, if I were to tell you how many Mahakumbha-melas I've attended, you would be astonished. Если бы я сказал тебе, сколько я посетил Маха-Кумбха-мел, ты бы удивился. But I must tell you something. Но я должен тебе кое-что сказать. In all of those Kumbha-melas, I have never observed the greatness of a sadhu like Srila Prabhupada. На всех этих кумбамелах я никогда не сталкивался с таким величием саду, с таким великим саду, как Шрила Прабхупада. And when he said that, my blood just sort of ran cold. И когда он это сказал, у меня кровь It was просто застыла. like amazement. Я был поражен. And then he just turned around Потом он развернулся and he walked back into the crowd. и ушел обратно в толпу. And I started going, who was he? И я стал думать, кто это? Who was he? Кто это был? Was he Narada Muni? Was he Lord Brahma? Was he Shukadev Goswami? Who was he? Это был Нарада Муни, Господь Брахма или Шукадев Госвами. Кто это? I was just looking that he was some naked sadhu. Я думал, что это просто какой-то голый саду. So we should never, just qualify a Vaishnav by his external appearance. Поэтому нам никогда не следует оценивать Вайшнава по его внешнему виду.